Merhaba arkadaşlar, mini speaking serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. bölümdeyiz. Birinci chapter'ın 4. bölümündeyiz. Seriyi sırasıyla takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu bir hikayedir ve hikayeden bir parçayı ben buraya yansıtıyorum. Her bölümde onun üzerine çalışıyoruz, dinliyoruz, ondan sonra konuşuyoruz. Format budur. Ve her bölümde de hatırlattığım gibi bu serinin daha kapsamlı çalışmalarını isteyen arkadaşlar, daha ciddi üzerine düşmek isteyen arkadaşlar ve konuşma becerisini de geliştirmek isteyen arkadaşlar katıl üyeliğinden gelebilirler. Ben her hafta bir bölüm yayınlayacağım diye söz verdim ve dediğimi de yapıyorum. Hikayemizde en son nerede kalmıştık? Daniel'in odasına babası gidiyor ve Daniel bakıyor ki halen de hazır değil. Babası diyor ki hadi hazırlan gidelim, ben sizi havaalanına götürmek istiyorum, acele et, giyin diyor ve oradan da kızının odası yani Julia'nın odasına gidiyordu. Oradan devam ediyoruz. My dad goes into my sister's room. Benim babam gitti. Nereye gitti? Benim kız kardeşimin odasına, yani babam kız kardeşimin odasına gitti. My dad goes into my sister's room. He wants to talk to her. O onunla konuşmak istiyor. Yani o istiyor to talk, konuşmak. Kiminle? To her, onunla. Yani onunla konuşmak istiyor. Buradaki to'lar kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Buradaki kilit nokta şu, ben size bir taktik vereyim. Cümleye baktığınız zaman sizin için kilit öneme sahip olan, esas anlamları kendi içerisinde barındıran kelimelere odaklanacaksınız. Mesela o istedi konuşmak onun diyor değil mi? O istedi konuşmak onun. Toparlayın bunu. Tahmin etme becerinizi geliştirmeniz lazım. Oradaki to'lara odaklanacağınıza sizin için anlam ifade eden, kilit rol oynayan kelimelere odaklanın ki bu işin püf noktası oradadır. Yani sizin temel göreviniz herhangi bir cümleyi okuduğunuz zaman oradaki mesajı bir şekilde tahmin ederek kapmak. İşin başında bunu yapmanız gerekiyor. He wants to talk to her. O onunla konuşmak istiyor. He enters and Julia looks at him. O içeri giriyor. Enter. Bakın. Goes into and enter. İkisi de aynı anlama geliyor. Biri sadece biraz daha resmiyet belirtiyor. Hani enter, giriş yapmak. Diğeri direkt goes into, içeri girmek. İkisini de kullanabilirsiniz. Yani he goes into and Julia looks at him de diyebilirsiniz ya da he enters and Julia looks at him de diyebilirsiniz. İkisi de aynı şey. O içeri giriyor ve Julia ona bakıyor. Julia looks at him. Ona bakıyor Julia. Oh hi dad. Do you need something? Asks Julia. Merhaba baba diyor. Oh hi dad. Do you need something? Bir şeye mi ihtiyacın var? Do you need something? Bir şey mi istiyorsun? Bir şeye mi ihtiyacın var? Yani do you need? Need ihtiyaç duymak. Yani gerekli olmak, ihtiyaç duymak anlamlarına geliyor. Senin ihtiyacın mı var? Do you need? İhtiyacın var. Neye? Something. Bir şeylere. Yani bir şeye ihtiyacın var. Do you need something? Asks Julia. Soruyor Julia. Baba da diyor ki yes. Evet diyor. Your brother's getting dressed. Here. Senin kardeşin getting dressed. Giyiniyor. Get dressed. Giyinmek. Eylem olarak, fiil olarak giyinmek. Senin abin giyiniyor. Your brother's getting dressed. O giyiniyor şu anda. Here. İşte. Burada. Al şeklinde bir şeyler vermek istediğinizde mesela bu kutuyu vereceğim. Here. Al. Here. İşte bu demek anlamına geliyor. Baba bir şeyler veriyor. My dad gives Julia a lot of cash. Babam Julia'ya bir tomar para veriyor. Yani my dad, benim babam, gives veriyor. Kime? Julia'ya ne veriyor? A lot of bir tomar demek. Bir tomar. Cash, kağıt para. Yani bir tomar para veriyor. I want you to both have this. Bunu ikinizin almasını istiyorum şeklinde veriyor. Yani bir tomar parayı here diyerek veriyor ya. Bunu ikinizin almasını istiyorum diyor. Yani I want, ben istiyorum. Ne istiyorum? You, sizi. I want you to both. Her ikiniz. Yani sizin her ikinizin şunu yapmasını istiyorum. Have, sahip olmak. This, bu. Yani her ikinizin bunu almasını istiyorum. Yani bir sahip olmasın diye çevirmeyiz herhalde değil mi? Yani bunu her ikinizin de almasını istiyorum. Abinle ikiniz için bu para. I want you to both have this. Julia is surprised. Julia şaşırıyor. Julia is surprised. Dad, there is a lot of money here, she says. Baba diyor. There is a lot of money here. Burada çok fazla para var. Burada çok para var diyor. There is yani orada demek. A lot of birçok. Çok anlamlarına geliyor. Money para. Here burada. Yani burada çok para var. She says diyor o. Your mother and I have saved this money. Sizin anneniz ve ben have saved. Biriktirdik. Neyi? This money. Bu parayı. Annenle bu parayı biz birlikte biriktirdik diyor. We want to pay for part of your trip to Spain.
Yani diyor ki biz İspanya'ya seyahatinizin bir kısmını karşılamak istiyoruz. Yani we want to pay. Biz ödemek istiyoruz ya da biz karşılamak istiyoruz. Bunu karşılamak olarak algılayabilirsiniz. Çünkü cümlenin bağlamında ele almamız lazım. Biz karşılamak istiyoruz. Neyi karşılamak istiyoruz? Part of your trip. Yani seyahatinizin bir kısmını karşılamak istiyoruz. Nereye? To Spain. İspanya'ya olan seyahatinizin bir kısmını biz karşılamak istiyoruz. We want to pay for part of your trip to Spain. Thanks dad, says my sister. Teşekkürler baba diyor. Teşekkür ederim baba dedi benim kız kardeşim diyor. It will be very useful. I'm going to tell Daniel. Bu çok faydalı olacak diyor. It will be very useful. Yani o olmak, acak ecek, o olacak. Very, çok, useful, faydalı. Bu çok faydalı olacak diyor. It will be very useful. I'm going to tell Daniel. Ben bunu Daniel'a söyleyeceğim diyor. Ben going to. Yapacağım, bir şeyler yapacağım. Ne yapacağım? Tell. Yani kendisine sonraki gelen fiil söylemek değil mi? Söylemek ile acak eceği eklediğiniz zaman söyleyeceğim demiş oluyorsunuz. I'm going to tell. Ben söyleyeceğim. Kime? Daniel. Yani ben bunu Daniel'a söyleyeceğim diyor. I'm going to tell Daniel. Julia turns to leave. Julia dönüyor neye? To leave. Ayrılma üzere dönüyor. Yani bu şekilde hemen dönmek var ya. Turns. Leave ayrılmak, yani odadan ayrılma üzere dönüyor. She almost runs into me. O neredeyse çarpıyordu. Runs into. Bump into de diyebilirsiniz. Yanlışlıkla çarpışmak. Bump into. Runs into. Ya da hit de diyebilirsiniz. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Run into, bump into, hit. Hani en berisi hit kullanabilirsiniz. She almost hits me diyebilirsiniz. She almost bumps into me diyebilirsiniz. Veya she almost runs into me de diyebilirsiniz. Bana neredeyse çarpıyordu. She and dad didn't notice that I was coming in. O ve babam didn't notice. Fark etmediler. Neyi fark etmediler? That. Şunu fark etmediler. I was coming in. Yani ben geliyordum. Yani benim içeriye gelmekte olduğumu, geliyor olduğumu fark etmediler. My dad sees me. Oh Daniel, you're here, he says. Babam beni görüyor ve diyor ki, Daniel, you're here. Buradasın diyor. O şekilde söylüyor. And you're dressed. Great. And you're dressed. Ve giyinmişsin. You are dressed. Giyinmişsin. Great. Harika. My dad points to the money. Babam paraya işaret ediyor parmağıyla. My dad points to the money. That money is for the two of you. It's to help with the trip. O para siz ikiniz için. That money is for the two of you. For the two of you. Siz ikiniz için bu para diyor. It's to help with the trip. Seyahatinize yardım etmek için. Yani it's to help with the trip. Seyahatinize yardım etme amaçlı o para. It's to help with the trip. Thanks dad. It will be really helpful, I reply. Julia smiles. Teşekkürler baba diyor. Thanks dad. Teşekkürler baba. It will be, o olacak, really, gerçekten, helpful, yardımcı, faydalı. Bu para gerçekten yardımcı olacak diyor. I reply, o şekilde yanıtladım diyor. Julia smiles. Julia da gülümsüyor. Evet, şimdi de dinleyelim. Ondan sonra konuşma kısmına geçeriz. My dad goes into my sister's room. He wants to talk to her. He enters, and Julia looks at him. Oh, hi, Dad. Do you need something? Asks Julia. Yes, your brother's getting dressed. Here. My dad gives Julia a wad of cash. I want you to both have this. Julia's surprised. Dad, there's a lot of money here, she says. Your mother and I have saved this money. We want to pay for part of your trip to Spain. Thanks, Dad, says my sister. It will be very useful. I'm going to tell Daniel. Julia turns to leave. She almost runs into me. She and Dad didn't notice that I was coming in. My dad sees me. Oh, Daniel, you're here, he says. And you're dressed. Great. My dad points to the money. That money is for the two of you. It's to help with the trip. Thanks, Dad. It'll be really helpful, I reply. Julia smiles.
Evet, şimdi konuşma kısmına geçelim isterseniz. Konuşma formatımız çok basit. Her bir cümleye ben bol miktarda basit sorular soracağım. Her soru sorduğumda zaten sorular aşağıdan açık sarı renkte çıkacaktır. Sizin göreviniz videoyu duraklatıp o soruya bol miktarda uzun uzadıya cevap vermektir. Ve cevabınız bittikten sonra tekrar oynat tuşuna basın ve benimle cevabımı dinleyin. O şekilde soru cevap yaparak böyle sohbet tadında ilerletin. Buradaki temel amaç her bir soruya doğru cevap verdiğinizde de yanlış cevap verdiğiniz kısımlara değil. Doğru olsun yanlış olsun problem değil. Cevap verebiliyorsanız tamamdır. Amacınıza ulaşmışızdır. Cevabınız yanlış bile olsa İngilizce konuştunuz ya, bunun kendisi yeterli bizim için. Evet, başlayalım. My dad goes into my sister's room. Where does the dad go? Where does he go? Well, yes. He goes into his daughter's room, right? He goes to his daughter's room. And whose room is it? Yes, Julia's room, right? It is Julia's room. Does he go to his wife's room? Well, no. No, he doesn't. He doesn't go to his wife's room. He goes to his daughter's room. Okay. He wants to talk to her. What does he want? What does the dad want? Well, yes, he wants to talk to her, right? He wants to talk to his daughter. Who does he want to talk to? Yes, he wants to talk to Julia, his daughter. Does he want to talk to his wife? Well, no, he doesn't. He doesn't want to talk to his wife. He wants to talk to his daughter, Julia. Okay. He enters and Julia looks at him. Where does he enter? Where does the dad enter? Yes, he enters to his daughter's room, right? He enters to Julia's room. Does he knock on the door before entering? Does he knock on the door like this? Well, probably yes, right? First, he knocks on the door and then he enters. And what does Julia do? What does she do? Well, yes, she looks at him, right? Julia looks at her father. Okay. Oh, hi, Dad. Do you need something? Asks Julia. What does she say to her dad? What does she say? Well, yes. First, she greets her father, right? She says, oh, hi, Dad. And then she says, do you need something, right? Does she say, what are you doing here, Dad? Well, no, she doesn't. She doesn't say, what are you doing here, Dad? She doesn't say this. She says, oh, hi, Dad. Do you need something? That's what she says. Yes, your brother's getting dressed here. So, who is getting dressed right now in this conversation? Well, yes, Daniel, right? Daniel is getting dressed. And does the dad give her something? Does he give her something? Well, yes, he gives something to Julia, right? Because he says, here. That means he's holding something in his hands and he's giving it here. My dad gives Julia a lot of cash. I want you to both have this. What does he give to Julia? Well, yes, he gives a lot of cash, right? He gives a lot of cash. How much money does he give? How much money? Yes, a lot of cash. That means a lot of cash, right? A lot of cash, a lot of cash, a lot of money. Does he give her a little money, a little amount of money, or a lot of money? Well, yes, it's not a little amount of money, right? It's not little money. It's a lot of cash, right? It is a lot of cash. And who does he want to have the money? Well, yes,
he wants Daniel and Julia to have this money, right? He wants both of them to have this money. Okay. Julia is surprised that there is a lot of money here, she says. How does Julia feel? How does she react? Well, yes, she feels surprised, right? She is surprised. That is her reaction. And what does she say? What does Julia reply? Well, yes, she says, Dad, there is a lot of money here, right? Okay. Your mother and I have saved this money. Who has saved this money? Well, yes, mother and father, right? They have saved this money. Has only the mom saved this money? Has only she saved this money? Sadece annem biriktirdi bu parayı. Well, nope. Not only the mom has saved this money. They both have saved this money. Okay. We want to pay for the part of your trip to Spain. What do they want? What do they want? Well, yes, they want to pay, right? They want to cover. They want to pay for part of their trip to Spain. They want to help their children with this money. Thanks, Dad, says my sister. It will be very useful. I'm going to tell Daniel. Does Julia accept the money? Does she accept the money? Well, yes, she does. She accepts the money. She thanks to her dad. She says, thanks, Dad, right? She accepts the money. And what does she think about the money? What does she think about the money? Well, yes, she thinks that this money will be very useful, right? Where will it be useful? Where? Well, yes, in Spain, of course. During the trip, during the term, during this period of time in Spain, this money will be very useful. And who is Julia going to tell this? Well, yes, she's going to tell this to Daniel, right? She wants to tell this to her brother. That's why she says, I'm going to tell Daniel. Julia turns to leave. She almost runs into me. Why does she turn to leave? Why? Well, because she wants to tell this to Daniel, right? She's excited. She's not emotionless. She's surprised and she's excited. And she wants to tell this news to her brother. And that's why she turns to leave. And who does she almost run into? Well, yes, she almost runs into Daniel, right? She almost runs into her brother Daniel. Does she do it on purpose? Bilerek mi yaptı? Does she do it on purpose? Well, no, she doesn't. She doesn't do it on purpose. Because she and Dad didn't notice that Daniel was coming in, right? They didn't realize, they didn't notice that Daniel was coming in. So, what didn't they realize? What didn't the Dad and Julia notice? Well, yes, they didn't notice that Daniel was coming in. Okay, my dad sees me. Oh, Daniel, you're here, he says, and you are dressed. Great. What does the dad say when he sees Daniel? What does he say? Well, yes, he says, oh, Daniel, you're here, right? And you're dressed. Great. What a great news. You're quick. So why is he surprised? And what is great here? Well, yes, he's surprised because Daniel is here and he is quick and he's dressed and it's great, right? Because he's ready. He's ready to go. Okay. My dad points to the money. That money is for the two of you.
is to help with the trip. What does he point to? What does the dad point to? Well, yes, he points to the money, right? He points to the money. And who is the money for and what is it for? Para kim için ve ne için? Well, yes, the money is for the two of them, right? The money is for Daniel and Julia. That is, who is it for? And it's to help with the trip. That is, what is it for? Okay. Thanks, Dad. It will be really helpful, I reply. Julia smiles. What does Daniel think about the money? What does he think about the money? Well, yes, he thinks that the money will be really helpful, right? It will be really helpful to them. And why does Julia smile? Why does she smile? Well, she smiles because Daniel accepts the money and he thanks to his dad. I mean, they all agree with this situation and they are happy all together. Okay, that is the end for this part. Evet, 4. bölümde sonuna geldik. Bu konuşma kısımlarını bol miktarda yapın. Dediğim gibi bu işi kapsamlı yapmak isteyen arkadaşlar katıl üyeliğinden gelmenizi tavsiye ederim. Herhangi bir videonun sağ alt köşesinde katıl butonu var. Oradan katılabilirsiniz. Her hafta bir chapter olma üzere orada kapsamlı bir şekilde çalışmalar sizi bekliyor olacaktır. Bu formatta, bunun altını çizeyim. Bu formatta derslerle karşılaşacaksınız. Ancak ders miktarı fazla ve saatleri fazladır diyeyim. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.